Hello sir, kung mag-download kayo ng downloader apps, punta kayo dito sa apps na, tapos down lang, type lang download. Yan, type nyo lang downloader, tapos enter. Yan po una, i-download nyo. Install nyo yan sir. Install ma'am, sir. Wait tayo, 1%. Open. Tapos dito ma'am, may searching button diyan. Diyan nyo i-type ang code. Enter nyo, type ang code. Yan sir, sample lang itong code ha. Sample lang. Tapos enter nyo lang diyan. Pag enter nyo, waiting nyo po matapos ang time. Automatic download na siya guys. Yan. Tapos, settings, after nyo install, may lalabas na settings dyan. Settings nyo, tapos i-on nyo lang na, sir, i-on. Yan. Tapos, update, install. May nakabutang kasi ito na-install na to, kaya update na nakabutang. Yan lang, sir.